అరే నన్ను కొట్టేసిండు. రెడీగా ఉన్నాడు. మనోడు అవడు. ఆర్పిజి పడుతుండు. ఎక్స్గా ఫైనల్ చెట్టోడికి రా కొంచెం ఉంటే నేను కొట్టినా కాబట్టి అరే వెపన్ పిక్ చేసిన కొట్టేసిండు ఇంకోడు. రీలోడ్ చేసుకుందామంటే రూమ్ లోపల అక్కడే ఉన్నాడు. ఎట్లా పడుతుంది చూసినావా? గొడవ నుంచి వాళ్ళ మధ్యలో నుంచి పడుతున్నాడు. ఇక్కడైతే పియర్సింగ్ డ్యామేజ్ ఉంటుంది. పడింది ఆవిడకి పడింది. అరే నన్ను కొట్టిన వాదా అడ్డం వచ్చి బైక్ కొడుకులు ముగ్గురు వచ్చి నాకు కూడా అక్కడ కొట్టింది. అక్కడికి అక్కడ మంచి స్పాట్ లో కూర్చున్నాడు. అవును, ఇంతకీ మసూడాబి ఎవరు అసలు? విచ్ అది? అదే విచ్ ఇంకా చెప్తాది కదా ఒక దగ్గర అన్ని అని తెలియదు అంటది. ఆరిజిన్ అన్నోన్ అంటారు. ఇంకా అది బెటర్ సస్పెన్స్ వదిలేస్తారు. హారర్ మూవీయా?
యాక్చువల్లీ బెటర్ అది అట్లనే చెప్పడం బెటర్ అంటే మీకు ఇంకా మూవీ పేరే కదా. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కూడా ఇంకా తెలియదు. యూఎస్లో కూడా అట్లే చేస్తారు కదా, హాలీవుడ్ మూవీస్లో కూడా. అంటే దాని ఆరిజిన్స్ తెలియదు కానీ తెలుసుకోవడానికి ట్రై కూడా చేసే అవసరం కదా. అరే ఇది బాగుందిరా షార్ట్. Sorry.